class which is on Wednesday, we have take a look into chapter 4, how you are going to run the hypothesis testing for two population and everything. So hari ni kita akan continue dengan exercise for hypothesis testing of two population. Okay. Start broadcast. So take a look at this one. Okay, hypothesis testing for two population. So kita dah go through this refresh. So kita dah go through the what we call it, the theory on this hypothesis testing for two population. So we have take a look into the difference between two population mean and how you are going to find the confidence interval for case 1 and case 2, where case 1 and case 2 it will follow a standard normal distribution. And then we have take a look into the case 3 and case 4, yang mana case 3 dan juga case 4 it will follow the T distribution. And then so the steps is the same by stating the null and alternative hypothesis. But the difference is only for this time we will deal with two population, meaning that we want to compare for the difference between the mean of two brand, or kita nak compare antara dua jenis bahan, substance, or also we want to compare of two different population. Any other kind of things that involve two population. Okay. So you will state the null and alternative hypothesis, whether it will follow a one-tail test or two-tail test, and then choose a significant level alpha, and then choose an appropriate test statistic. So whether it will follow case 1, case 2, that will follow the Z normal distribution, or case 3 and 4, in which these two cases will follow the T distribution table. Okay. So and then establish the critical leg region based on the value of significant level alpha, and then make a conclusion and decision. Okay. So we have go through this exercise, and then we have take a look at the case 3, where if you want to calculate the standard deviation on the difference of mean, it will involve the SP, or pool standard deviation. Then we have the hypothesis statement, and then we have case 4, where it will be unequal standard deviation and it is unknown, that is sigma 1 does not equal to sigma 2, and it is unknown. But for case 3, we will have the standard deviation is the same. For the sigma 1 will be equal to sigma 2, it will be equal. Okay. So from here, we will calculate the standard deviation for the difference of the mean, but the difference only in calculating the degree of freedom. Okay. Then we have the hypothesis statement is the same with the rejection region. So we have go through this exercise. Exercise 8.5 pun 8.5 ni kita dapat ke belum? Oi, aku tanya soalan ni. 8.5 dapat ke belum? Belum. Okay, kita buat this exercise. Cuba baca and then discard, and then try this exercise 8.5. Okay. So take a look at exercise 8.5 from current. So dia kata a random sample of 12 cars driven by men on a highway was taken and found that the mean speed to be 70 miles per hour with a standard deviation of 2.5 miles per hour. So another sample of 15 cars driven by women on the same highway gave a mean speed of 86 miles per hour with a standard deviation of 2.2 miles per hour. So assume that the speed at which all men and all women drive cars on this highway are both normally distributed with the same population standard deviation. Meaning that we want to compare the speed of car drive by men and women. Okay, so they run the experiment on a highway
where sample from 12 men drivers are taken and also a sample from 5 cars driven by women are taken. So from there, they calculate the mean and also the standard deviation. Then soalan dia cakap construct a 90% confidence interval for the difference between the mean speed of cars and then test at 2.5 level of significance whether the mean speed of car driven by all men on this highway is greater than the one driven by all women. So, list down all the information given. So, kita ada dua sampel in this one. That is, kita ada dua population. That is men and women. Okay. So, from here, given you have men drivers and also another one is women drivers. So, katakan men ni sebagai first population and women sebagai second population. So, N1 sama dengan berapa? Tengok balik kat sini, N1 sama dengan berapa? 12. 12, betul. N1 12, N2? 15. 15. Okay. N2 15. X bar 1. 70. 70. Betul. X bar tu? 68. 68. Okay, S1? 2.5. 2.5 and S2? 2.2. 2.2. Okay, thank you, Syed. So, take a look at this one. Dia kata, assume that the speed at which all men and all women drive cars on this highway are both normally distributed with the same population standard deviation. Okay, meaning that sigma 1 equal to sigma 2 equal to sigma. Okay, so ni case berapa? 1, 2, 3, 4. Tiga, betul. Okay, so this is case 3. Take a look at this one. N1 is less than 30. N2 is less than 30. And then sigma 1 equal to sigma 2 equal to sigma. So this one is case 3. Okay, so it will follow T distribution with SP. Dia akan ada pool standard deviation, cara nak kira. So the first question dia kata 90% confidence interval. Okay, 90% confidence interval, okay, for difference of mean. That mean sama dengan X bar 1 minus X bar 2 plus minus T alpha per 2 N1 plus N2 minus 2 S of X bar 1 minus X bar 2. So, since dia adalah case 3, kita tahu nak kira S of X bar 1 minus X bar 2 equal to SP set 1 over N1 plus 1 over N2. Okay. Betul. Yang mana formula untuk SP adalah sama dengan set bagi N1 minus 1 S1 squared plus N2 minus 1 S2 squared, okay, over N1 plus N2 minus 2. So, cuba kira this one. Dapat berapa? So, SP akan sama dengan set 12 tolak 1, 2.5 kuasa 2 tambah 15 tolak 1, 2.2 kuasa 2, 12 tambah 15 tolak 2. So, SP sama dengan berapa?
Berapa HP? 2.38. Yap, betul. 2.38. Nak lain dapat 2.3367. Lebih kurang lah. Kan? 11. Okay. Then, kira S of X bar 1 minus X bar 2 akan sama dengan 2.3367 set 1 per 12 tambah 1 per 15. So, kira yang ni dapat berapa? Amal tak ada? Ada. Ada. Mak, dah kira Mak? Dapat berapa ni? 0.905. Ya, betul. 0.905. So, then kita nak dapatkan T alpha. Dia kata 90% confidence interval mean 90% confidence interval mean alpha equal to 10% or 0.1. So from here, T alpha per 2 N1 plus N2 minus 2 equal to T 0.1 per 2, 12 tambah 15 tolak 2. Sama dengan T 0.05, 12 tambah 15 is 27 tolak 2 is 25. Okay. So take a look at table of T distribution. What will be the value for this one? Ada yang dapat? 1.708. Yap, betul jawapan Syed. 1.708. So, daripada sini 90% confidence interval dia akan sama dengan X bar 1 tolak X bar 2, 70 tolak 68 tambah tolak 1.708 didarabkan dengan 0.905. So, cuba kira dapat berapa?
0.4543. Okay, 0.4543. Lagi satu. 3.546. 3.546. 5457. Okay. 3.546 lah lebih kurang. Tapi ambil ni 4.40-an. Okay, dia punya interpretation, meaning that, thank you Amar, daripada 0.4543 sampai 3.5457, dekat dalam what we call it, garis nombor ni ada perbezaan mean yang sebenar bagi populasi. mu1 minus mu2. Maybe somewhere here, maybe somewhere here, or maybe somewhere here. But it will be within this range, 0.4543 and 3.5457. So, those who have finished, try soalan B. Dia kata test at 2.5 significant level whether the mean speed of car driven by all men is greater than that of car driven by all women. Okay. So that one is hypothesis testing. Kita menjawab persoalan, betulkah kereta yang dibawa oleh lelaki ni lebih laju ke atas highway tu compare dengan yang dibawa oleh perempuan. So cuba sekejap So we would like to run the hypothesis testing for this one. So dia kata betul ke kereta driven by all men lebih laju, mean speed dia greater than woman. So how we want to write the hypothesis statement? So and H1. So what will be your H null and what will be your H1 untuk menjawab that claim? Oh, yeah. Done. And this one. Dan Okay, apa H null dan apa H1 untuk B? S1 M1 lebih daripada M2. Yep, betul. mu1 lebih besar daripada mu2. Okay. So claim dia tu kita letak dekat H1. Okay. So H null, the complement will be mu1 or equal than mu. Okay. Mean speed. Kita buat hypothesis testing untuk menjawab persoalan bagi population. So yang kedua, significant level. Level alpha sama dengan berapa dalam this example? 2.5%. Okay. Alpha equal to 2.5%. That is 0.025. Then C pula. Yang ketiga, test statistic. So we have this one is case 3. Dia akan follow T distribution. So the test statistic T sama dengan X bar 1 minus X bar 2 minus mu 1 minus mu 2 divided by S of X bar
1 minus x bar 2. So yang ini kita dah kira tadi, s of x bar 1 minus x bar 2 equal to this one. So cuba kira dia punya test statistik. It will be x bar 1 berapa? 70 tolak 68 minus 0 0.905. So what will you have for this one? Dua 2.2099. Betul, 2.2099. Okay. So, tu ketiga. Yang keempat, rejection region. Okay. So, memandangkan H1 awak ada tanda lebih. So, reject H null if test statistik lebih besar daripada T alpha plus N2 minus 2. Dia punya region di kanan. This one. Okay. So, dapatkan T alpha plus N2 minus 2. Okay. T alpha is 0.025. 12 tambah 15 tolak 2. Sama dengan T 0.25, 25. Okay. So, dapat berapa nilai dia? Tengok dekat table of T distribution. Dua 2.06. Betul. 2.060. Okay. So, 2.060 katakan dekat sini. 2.060. Okay. So, ini adalah dia punya rejection region. Okay. This is the rejection region. That is reject H null. Dan ini adalah acceptance region. That is accept H null. So, test statistik awak, test statistik kita dapat sama dengan 2.2099. So, it fall in the rejection region or acceptance region. Reject. Reject. Okay, it falls in the rejection region. Sebabnya dia lebih daripada 2.060. So, katakan dekat sini adalah awak punya 2.2099.
So test statistic falls in the rejection region. Okay. So reject H null. So step kelima conclusion will be based on H1. Sebab kita reject H null. So boleh kata we conclude that the mean of cars, that the mean speed of cars driven by all men in this highway is greater than that of cars driven by all women drivers. Okay, betul ke? Orang lelaki bawa kereta lagi laju dari perempuan. So dia betul lah, dia kata orang lelaki bawa kereta lebih laju daripada perempuan. Ada je perempuan bawa kereta lagi laju dari lelaki. Dah di kelas, ada soalan? Oh, ada soalan? Hai, senyap Tak. semua. Tidur. Tengah Zainab. Oh, Abang Salim. Dia kan tengah tidur. Dah sarapan. Dah sahur. Puasa. Bagus lah, semua puasa. Ada yang dekat YouTube tak? Ada. Ada ramai. Tak tahulah, tak ramai. Raya mana weh kalau tak balik? Raya Melaka. YouTube ada buat sambutan ni? Tak tahu lagi lah. Macam tak ada. Tapi takkan tak ada kejam no. Masaklah at least something. Kalau tak silap apa nama? Masjid memang dia minta sumbangan semua. Rasanya ada lah, takkan tak ada. Sebelah kalau tak ada nanti jemput datang rumah saya. Kalau aku tak balik lah. Boleh. Rumah saya dekat je. Kat ni Duran Tunggal. 10 minit je daripada U10. Benar. Bosan gila tak boleh balik. Tapi mana tahu kan kot-kot ada rezeki boleh balik. Okay. Done. Amal kat mana, Mah? Kau kat rumah, Mah? Rumah-rumah. Rumah kat mana? Negeri 9. Oh, dekat je. Bukan rendang lah nanti. Rendang negeri. Rendang hijau. Ni Kan? pun tak lepas nak rentas. Kampung kat mana? Kat negeri tak? Bukan? Kampung Kedah. Jauh. Memang tak lah. Saya Johor 2 jam je. Itu Pahat.
Kejam lah kalau dia tak bagi balik. Kan aku nak raya dengan kucing lagi. Okay. Yelah kalau tak ni tahun ketiga kau tahu tak? Tahun pertama dulu masa 2019. Saya tak balik juga, ada meeting pukul 9. Masa tu kat Australia. Tahun kedua tahun lepas. Ini kalau tak ni apa? Baik, tak payah ni ya. Menyambut. Okay. Apalah. Apa nama? Redor itu memerlukan masa. Tak boleh travel pun dah cukup memeningkan kepala. This the last year are the most toughest year. Sebab stuck. We had to stuck at one place for a very long period. Setahun tak ke mana cukup seksa sebenarnya. Pedah lagi termasuk tahun ni. So tak apalah. Bertabah je lah. Okay, dan kelas. Sedikit bebelan di pagi hari Jumaat. Luahan hati. Dan kelas. Oi, dah ke belum? Budak-budak. Dan, okay. So, kita tengok exercise 8.6. So, exercise 8.6 and then kita tengok this exercise. Yang ini soalan past year tau. So, kalau awak tengok, dia akan bagi raw data. So, sama juga dengan awak punya midterm nanti. Maybe, who knows, you akan dapat raw data macam ni. And you have to find dia punya mean and also standard deviation. Kalau yang sebelum ni, senior-senior awak dia orang exam face to face. So saya ajar guna calculator sebabnya masa exam tu dekat dalam dewan besar manalah pula nak kira guna Excel kan. So but for your case, because you are dealing with online exam, so data awak maybe something that is much more tedious than this one. So maybe ada sampai 3 titik perpuluhan or something like that. Tapi sebab awak guna Excel, so it will be much more easier compared to guna calculator. So nanti kita tengok macam mana practice how to key in the data and then put in your Excel spreadsheet. Okay. So before that kita tengok exercise 8.6. Dia kata a manufacturing company is interested in buying one of two machines. So the company tested the two machines for production purposes and the first machine was run for 15 days and produced an average of 111 items per day with a standard deviation of 10 items. So the second machine was run for 18 days and produced an average of 118 items per day with a standard deviation of 8 items. So assume that the production per day for each machine is normally distributed and the standard deviation of the daily production of the two population are unequal. So manufacturing company dia nak beli dua mesin. So maybe mesin mesin uli roti ke apa benda something like that. Okay, dia tak cakap pula. So, mesin yang first dia cuba untuk, dia tak sure mesin mana yang kena beli. Mesin first or mesin second. Mesin first dia test on 15 hari dan average item produced is 111 dengan standard deviation 10 items. So, mesin kedua dia run 18 hari and produce average of 118 items with standard deviation of 8 items. So assume that the production per day for each machine is normally distributed and the standard deviation for the two population are unequal. Meaning that in this case you have sigma 1 does not equal to sigma 2. And then take a look, N1 sama dengan 15, N2 sama dengan 18. That is N1 less than 30 and N2 also less than 30. So yang ini case berapa? Empat. Case 4. Okay, betul. So case 4, dia akan follow T distribution. So soalan first, make a 97% confidence interval. So first thing first, list down all the information given. So kita ada dua populasi yang kita nak test. Dua sampel, machine 1 and also machine 2. So N1 tadi berapa? 15. 15. N2 Syed? 18. 18. So X bar 1? 111. 111. X bar 2? 118. 118. Okay, S1? 10. 10. S2? S ah? S. 8. S.
8. Okay, thank you, Seth. So, take a look at this one. N1 less than 30 and 2 less than 30, and then dia kata sigma 1 does not equal to sigma 2. So, this one follow case 4. So, soalan A, 97% confidence interval. Okay. Meaning that we want to draw x1 minus x2 plus minus T alpha per 2 df. Okay. Degree of freedom, and then S of x bar 1 minus x bar 2. Sebab dia case 4, dia follow T distribution dengan dia punya formula yang critical adalah nak kira dia punya degree of freedom. Okay. So, S of x bar 1 minus x bar 2 untuk case 4, the formula is straightforward for this one. Just dapatkan dia punya set of S1 squared over N1 plus S2 squared over N2. So, kira dapat berapa? 10 kuasa 2 per 15 tambah dengan 8 kuasa 2 per 18. So, cuba kira dapat berapa? Apa? Apa? Makan. Ada dapat tak? Dapat berapa? This one? 3.1972. 3.1972. Dek, 3.1972, Dek. Betul tak? Betul tak? Betul. Miau. Betul, betul. 3.1972. Okay. So then, kira dia punya DF, degree of freedom. Degree of freedom, Dek. Kira degree of freedom, Dek. DF dia sama dengan berapa? DF dia sama dengan berapa? Take a look at the formula. Formula dia dahsyat sikit yang ni. But just to calculate the formula for the degree of freedom. Sama dengan S1 squared over N1 plus S2 squared over N2 kuasa 2. Bagi dengan S1 over N1 squared. N1 minus 1 plus S2 squared over N2 per N2 minus 1. So, cuba kira dapat berapa? Sepuluh kuasa 2 per 15 tambah dengan 8 kuasa 2 per 18. Okay. Then, bahagikan dengan S1 kuasa 2 is 10 kuasa 2 per 15 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 per 18 kuasa 2. Dibahagi, alamak. Dibahagi dengan N1 is 15 tolak 1. N2 is 18 tolak 1. So, cuba kira. This one dapat berapa?
2.6089. 2.6 ke 26? 2.6. 2.6 betul ke Sid? Ni. Sekejap. Ni kuasa 2 ni. Ada ni, this one. Saya tertinggal nak letak. This one ada kuasa 2. 0.3487. Lagi, apa jawapan? Pelik je abang kau Sid. Cuba kira balik. Saya dapat macam mana? Berapa? 26 ke 2.6? 2.6. Betul ke? 26 lah. Bukan 2.6. Ada kuasa 2 tu Daus. Ada kuasa 2 ni. Saya Ingat. tinggal tadi nak tulis. Dapat tak? 26.668. Pasal Amar, Daus dan Syed dia yang muncul. Ada dua. Macam 4 orang di student aku. Tengok list ramai. Yang lain dapat Ada. Dia kalau malu nak tanya dalam ni, awak boleh PM dekat Telegram. Dapat tak? Dapat. 26.668. Dapat So, Calculator. memandangkan dia adalah degree of freedom. So, kita kena bundarkan dia. Jadi, 27. Okay. Bundarkan dia jadi 27. So, DF akan 27. T alpha per 2 di 3 27 sama dengan T 0.01527. So dapat berapa for this one? Tengok dekat table of T distribution. Hmm, 0.03 tu main mana? Yang ini kan apa nama? Dia kata 97%. Okay. Oh, okay. 0.015 tak ada. Okay. 0.01527 kita tengok T table. Lid? .0 tadi kita nak dapatkan T 0.01527. Tapi tak ada kan T 0.015. So yang paling hampir adalah 0.01. Okay.
So 27, this one 27 dia punya degree of freedom tadi 27 tapi dia tak ada 0.015. So kita ambil yang paling hampir adalah this one 0.01. Okay. Kalau ambil 0.005 tu jauh sangat. Kalau 0.025 dia dah terlebih. So for this one kita ambil yang paling hampir adalah yang inilah. This one 2.473. So the most apa nama? Yang paling hampir adalah T 0.0127 akan dapat sama dengan 2.473. Okay. Then masukkan dekat dalam equation tu, cuba kira berapa dia punya confidence interval. So yang tak ada T distribution table boleh tengok this one. Because 0.015 is not listed in the table, so we take the closest one that is 0.01. Okay. Kalau ambil 0.005 too far away, but 0.025 terlalu besar, lebih besar. So overestimate. So the best is ambil 0.01. That is why you dapat T dia sama dengan 2.473. Dan masukkan dalam equation yang kita kira tadi. So tengok berapa jawapan akhir dia. So back to the slide, 2.473. Harapnya semua dah tengok tadi. Okay. Dapat 2, the most hampir is, yang paling hampir is T 0.0127. So we get 2.473. So masukkan dekat dalam equation, you dapat X bar 1, this one. X bar 1 is 111 tolak 118 tambah tolak 2.473 darab SX bar 1 3.1972. So dapat berapa? Dia punya confidence interval. Negatif 14.9066. Negatif 14.9066 dan lagi satu 0.9066. 0.9066. So betul jawapan Syed. So hopefully yang lain dapat jawapan equal to Syed. Meaning that in the line of negative 14.9066 sampai 0.9066 akan ada mu1 minus mu2. Okay. The difference between the population mean of machine 1 and also machine 2. Okay. So dapat Yang dah cuba buat soalan B. Hypothesis testing. So soalan B dia kata using the 1% significant level, can you conclude that the mean number per day by the first machine is lower than the second machine? That one is hypothesis testing. So salin dulu siapa yang tengah membuat. Sayu.
Done, kelas? Oi, done semua this one? Hopefully done Senyap je budak ni. Tak boring ke korang kelas online? Boleh tertidur kot. Sambil dengar sambil belajar. Boring kan? Boring gila kot. Nothing can compare kelas face to face. Ni saya pun tak tahu. Apa dengar suara je. Adakah Amar, Syed handsome atau tidak? Lagi siapa lagi? Daus, macam mana figuranya? Amin. Cik handsome. Kalau Aman tu. Cik siapa? handsome. Amin. Cik. Aman. Amin, mana? Amar. Handsome Amar. Macam siapa? Macam Amar Alfian. Tak ada. Amak dia jaga U-turn. Dia ke dia jaki nama UTM? Boleh lah tu Amar. Jangan nipu pasal ni. Bandai tu. Kau tengok Amar. Karakteristik dia. Merendah diri. Walaupun orang cakap dia handsome. Kira tu Amar. Okay girls. Boleh cari lelaki macam Amar. Tapi kalau tak ada duit tak payahlah. Sebab zaman sekarang handsome tak ada duit tak pakai juga. Apa dia? Syed budak gym. Siapa? Acik? Syed. Syed. Oh. Wah, kau pergi gym Syed. Ada ni berapa? 10 pack? Ke 6? 10 ke 6 yang biasa tu 6. 6 pack. Ada. Aman ada. Kalau dekat UTM pergi gym dekat mana? Ada gym dalam UTM? Dekat stadium ada gym. Kan tu ada gym. Oh, kena bayar ke? Ke free? Free lah kalau student. Oh, bagus lah UTM. Free je. Ada 2 gym siap. Banyak lah tapi. Equipment semua ada lah. Cukup lah. Banyak. Gym aku. Ni habis tu Mah, apa Syed? Lama kau tak pergi gym ni mesti dah gemuk. Tak Pergi gym kat sana. Saya bukan budak gym. Budak-budak ni kata kau budak gym. Jadi sekali kau tak pergi gym, gemuk terus weh. Apa tu masalahnya kalau sport. Sekali berhenti habis terus. Betul. Tapi yang pasti duduk rumah ni inilah jagalah pemakanan. Penampilan tu penting. Sebab kalau orang nak ambil kerja pun dia akan tengok awak punya penampilan. So it is an important part juga. Kalau kat Korea lagi lah penting. Jadi artis kan. Muka nombor 1. H0, H1. So dia kata the first machine is lower than the second machine. So H1 awak akan jadi mu1 less than mu2. Okay, so claim dia kita terus letak dekat H1. So the complement mu1 is greater than mu2. So the second one is significant level. Dia kata alpha 1% sama dengan 0.01. 1%. And then the third one, calculate dia punya test statistic. Okay. T sama dengan X bar 1 minus X bar 2 minus mu1 minus mu2 divided by S of X bar 1 minus X bar 2. Okay. X bar 1 minus X bar 2 111 tolak 118. Okay. Minus 0 divide by. Tadi kita dah kira S of X bar 1 dan juga X bar 2 dapat 3.1972. Okay. This one from calculation from A. So, kira dapat berapa dia punya test statistik?
Negatif 2.1894. Yep, betul. Negatif 2.1894. 3.1972. Ini dapat negatif 2.1894. Okay. So, daripada sini, negatif 2.18. Then dapatkan rejection region. Rejection region. So awak ada H1 ada tanda lebih kecil. So reject H null if test statistic less than negative T alpha DF. Okay. So kita letak negative sign. Okay. Walaupun T tu adalah positif, tapi kita letak negative sign. So from A, kita dah kira DF sama dengan 27. Okay. So soalan suruh menggunakan 1%. By using 1% significant level. So alpha sama dengan 0.01. Dapatkan T 0.0127. 1% betul lah. 0.01. 27. Yang ini akan sama dengan tadi kita dah ambil 2.473. So letak tanda negatif T alpha jadi negatif 2.473. Okay. So if you draw dia punya rejection region, katakan dekat sini. Negatif 2.473. So negatif 2.1894 jatuh dalam rejection region or acceptance region. Reject. Salah. Di test statistik 2.1894. Oh, okay. Accept. Accept. Okay. So negatif 2.18 mestilah sebelum 2.4. So katakan dekat sini negatif 2.1894. Okay. So test statistik. Okay. Negatif 2.1894 falls in the acceptance region. Okay. So from here kita akan accept H null. So conclusion that can be made from here, we conclude so conclusion based on H null. Sebab kita accept H null, we conclude that the mean item produced, that the mean items produced by machine 1 is greater or equal to mean items produced by machine 2. Okay. Saya record tak benda lah ni? Cuba tengok. Record. Record Okay. So the claim is not true. Tu dia punya conclusion that can be drawn. Okay. Mak, dua soalan je jawab dah 1 jam. Adakah masa yang terlalu pantas atau kita yang terlalu lambat?
Done class? Dan Done. Yang lain done? Done. Done. Okay. So, hopefully yang lain pun done Senyap je yang lain. So yang dah, cuba tengok the next exercise. Yang ini adalah sample partial question. So saya nak awak key in data ni dekat dalam Excel. So kita tengok dulu, dia ada 2 vendor. Okay. So exercise 2. A procurement specialist has purchased 29 resistor from vendor 1 and 28 resistor from vendor 2 as shown in table. As shown in table 2. Okay. So dia kata resistance is in table 2. Assume that standard deviation 1 is equal to standard deviation. So from information tulis sama dengan sigma akan jadi N1 sama dengan 9, N2 dengan 28. So N1, N2 less than 30. So dia akan jadi case berapa? Tiga. This. Okay. So from here dia kata calculate the mean and population sampel 1, 2. Berapa mean sample standard deviation, berapa mean sampel 2, berapa standard deviation 2. But in this case dia bagi raw data. So calculate the mean and standard deviation apa standard deviation. Cuba buat semua. Buka Microsoft Excel. So I will open my Excel as well. Alamak, aku pakai ni lah tab. Tak apalah, boleh kot. See what you're missing. I didn't missing anything. Which one is this? Delete draft. So blank workbook, and then I will paste. Can I do the pasting in here? Insert. Blank workbook. Okay. Paste as picture. Copy. Okay, can. Excel paste from PowerPoint. Okay, so ni data dia. Key in Microsoft Excel. Okay. Saya dah letak. Awak kena tengok sendirilah sebab saya ni adalah saya punya slide. So for your case, sebab data daripada apa nama dia? So data daripada PDF. So you have to type by yourself. So vendor 1. Okay.
type vendor 1 and then type vendor 2. Semua boleh buka tak Excel? Oi, boleh buka or not? Boleh, boleh. Boleh. Okay. So key in data. Okay. So 96.8. Aduh ni yang leceh ni. 96.8. And then the next data is 99.9 and so on. Kau buat lah. And then bagi saya berapa jawapan akhir. (100.3, 103.7, 99.4). So I want everyone try Kalau tak nanti exam susah kalau awak tak biasa key in data. Kalau tiru kawan, kod-kod kawan kau salah, tu semua salah. Sebab dia salah satu titik perpuluhan pun terus lari jawapan. So that's why it's better do everything by yourself. 97.7. Okay. 99.8. 96.7. 98.3. 99.7. 99.1. 97.8. 97.8. Then what are the data that we have? 98.2. So I should bring this downward. Okay. 97.8. And then we have 98.2. Chum, chum, chum. 98.2. 101.1. Then 99.6. 99.6. And again we have 99.6 for the second one. 97.7. 101.2. And then 99.4. Okay. 99.4. 98.6. 98.6 and 98.2. Okay. So this is the data. So cuba tengok betul tak ada 29. 1. Boleh drag tak? 1. Then 2 and then 3. So I'm not sure whether my Excel can do the dragging or not. I don't think so. Tak boleh.
Dah siap kelas key in data? Or still do the key in? 9. Okay, betul. 29 data. Saya dah key in data saya. So, awak key in untuk vendor kedua juga. Okay. So, aku key in vendor 1 je lah. Vendor 2 korang buat sendiri. Dan bagi saya jawapan akhir. Ni saya dah letak dia data. So, then dapatkan dia punya mean. Yang ini kita dah belajar dalam chapter sebelum ni. And also dia punya standard deviation. Standard deviation. Okay. So, untuk vendor 2, key in. 106.8 and so on. 106.8. Then we have 104. 104. So on so forth. Okay. So teruskan key in data. Ada yang dapat tak? Berapa nilai mean and standard deviation? Ui, ada yang dapat Ahmad? Sekejap tengah. Key in lagi. Okay, tak apa. Key in Awak key in untuk vendor 2 sekali. Lepas tu nanti bagi saya jawapan. Sebab saya malas lah nak key in. Kau buatlah kira. Aku tunggu jawapan je. Min dapat 99.4. Betul? 99.3241. Betul tak? Oh, saya dapat Apa 99.4. 3, 2, 4. 1. Sama. Type sama dengan and then type average. Okay. So masukkan data saya daripada B7 sampai B35. Okay. B7 and then double dot sampai B35. So padam yang lain-lain.
Enter. 99.32414. 3241 dah. So dapat yang lain? So decrease decimal. Increase decimal. Average dengan mean. 99.3241. Average tu nama lain bagi mean. Oh, sama lah. Sebab sama. Sebab kita selalu guna mean kan, tapi mean itu adalah average. Macam ni lah Amar. Amar Alfian. Kalau panggil Alfian, itu pun refer to Amar. Kalau panggil Amar, itu pun Amar. So kira average ni ada dua nama lah. Mean dan average. Mean Kalau average. median? Median tak. Median satu je. Median sahaja. Dia tak ada nama lain. Median, mod, tu tak ada nama lain. Mean je tak silap saya yang ada nama, dua nama. Dekat dalam Excel dia tak tulis mean, dia tulis average. Tapi sebenarnya itu adalah mean. Okay, dapat Standard deviation berapa? Yang ini nak ambil mana? Sample ke population? Tekan sama dengan population. Sample. Population Sebab ini sample. Sample. Sample because this one is sample data. So awak tekan sama dengan, okay, then type STD, so dia akan keluar. STDEV tu standard deviation in general. Kalau kita nak spesifik, kita punya adalah sample data. Sebab awak dia kata dia ambil sampel 29 daripada vendor 1, 28 daripada vendor 2. Okay. So type SDVS ni and then masukkan data. You can drag your data, tapi sebab saya guna saya punya iPad, saya malas nak drag, saya just type daripada B7 double dot sampai B35. Location of my data. So I delete the rest of this one. Then tekan enter. So dapat 1.5722. Betul ke? Betul lah. Sama-sama. Sama vendor tu kira. Saya tak kira vendor tu sebab malas nak isi key in data. Baik, ingat kat soalan tu dia kata assume population. Assume population itu sebab kita kena assume yang populasi. Sebab kita kan ada dua data sample, tapi yang dia bagi dia kata ni assume the population standard deviation, meaning that daripada boleh counting tak? Dan aku try draw. Boleh. So kita kan ada this one is your population, okay, and then this one is sample. So dalam kes ni kita ambil yang ini, sample kita adalah vendor 1. So population dia pun adalah daripada vendor 1. So yang population ni yang dia punya sigma 1. Dan data ni adalah data sample. Sebab sample is sub of population. So yang ini adalah S. So ini konsep dia. So population daripada this one sigma 1 and then awak ada population kedua untuk vendor 2. Katakan sebenarnya kilang tu hasilkan vendor tu sebenarnya hasilkan 5,000 unit. So kita takkan ambil yang ini adalah population 5,000 unit, tapi kita ambil sedikit sahaja dia punya sample. So yang ini sigma 2, yang ini S2. Okay. That is why yang dia kata assume that the population standard deviation. So maksudnya yang ini sigma 1 adalah sama dengan sigma 2. Tapi yang data yang dia bagi ini adalah sample data. So takkanlah in general vendor 1 tu produce 29 item je kan. So dia mesti produce lebih banyak. Katakan satu hari 5,000. Tapi kita takkan test all the 5,000. We will select only subset sample. So that's why kita ambil dalam contoh ni adalah ambil 29 dan 28 sahaja. Sebab tu dia sample. So clear Amar? The konsep? Clear. Clear. Okay. So yang ini adalah information yang dia bagi sebab kita nak tengok dia case mana. That is why sigma 1 equal to sigma 2. So case 3. Tapi for this data you have to find X bar 1, S1. And this one you have to find X bar 2 dan juga S2. So teruskanlah pengiraan anda untuk vendor 2. Dapat berapa dia punya mean.
So kita dapat untuk this one X bar 1 sama dengan 99, X bar 1 untuk this one 99.3241, S1 sama dengan 1.5722. So kira vendor 2, saya malas nak key in data. Tunggu jawapan awak ni. Tengok betul tak jawapan kau. X bar 2 104. 104 tu apa dia punya min Sip. Betul, 104. 785. 0.7786. Lebih kurang kan? 86. S2 Sip. 2.0065. Yap, betul. 2.0065. So yang lain dapat sama tak? Dengan Syed. Saya punya jawapan sama dengan Syed. Atau Syed punya jawapan sama dengan saya. Sama. Betul. Betul lah yang lain buat Kau tak buat kau yang rugi. Saya tak ada apa-apa. Hidup saya tetap macam ni. Menjalani kehidupan seperti biasa sama ada budak ni dapat key in data atau tak. So make sure memang kena ada Excel and then make sure you know how to key in the data dan jangan tersilap walaupun 1 titik perpuluhan. Sebab kalau silap, the rest of the question will be a bit different. Apa nama salah lah jawapan. You will only get markah untuk method. So done. Yang lain. Anyone ada question? Senyap je. Kenapa budak-budak perempuan tak ada? Tidur ke? Ke masak muka? Awalnya masak. Senyap je. Confuse aku. Semua lelaki macam 4 orang je student aku. Jawab Ammar, Firdaus, Syed. Yang satu siapa? Adwa. Girls, are you there? Siapa Jamalina dia tak? Jamalina section 3, section 1. Okay, done kelas. So, anggap done je lah Nampaklah nak tunggu. So, dah dapat dia punya ni. Masukkan dekat dalam question. This one. Mana soalan ni? Okay. So, from current, soalan A, awak akan dapat vendor 1, okay, X bar 1 akan sama dengan 99.3241, S1 sama dengan 1.5722. Okay. So vendor 2 X bar 2 akan sama dengan 104.7786 dan S2 akan dapat sama dengan 2.0065. Okay. So soalan B dia kata perform an appropriate statistical hypothesis testing to determine whether the procurement specialist can claim that the mean resistance from vendor 1 is significantly different from vendor 2. So this is hypothesis testing that we want to perform. And dia kata alpha equal to 0.05, sigma 1 equal to sigma 2 sama dengan case 3. Okay. So tadi N1 sama dengan 29, N2 sama dengan 28. So soalan B kita nak buat perform hypothesis testing. Okay. Okay. So H0 mu H1 awak dia kata ada perbezaan or not. Meaning that mu1 does not equal to mu2 versus mu1 equal to mu2. So this one will become two-tail test. Okay. Then alpha sama dengan 0.05, 5% given in the question. So this one is case 3. Follow T distribution. So T akan sama dengan X bar 1 minus X bar 2 minus mu1 minus mu2 over S of X bar 1 minus X bar 2. So memandangkan dia adalah case 3, dia akan ada calculation melibatkan pool standard deviation.
Meaning that for this one, awak kena buat dia punya SP. Okay. So, SP akan sama dengan set bagi N1 is 29 tolak 1 darabkan dengan S1 kuasa 2 1.5722 kuasa 2. Okay. Tambah dengan N2 is 28 tolak 1 darabkan dengan S2 is 2.0065 kuasa 2. Dibahagi dengan N1 plus N2 minus 2. So, cuba kira dapat berapa dia punya SP. Okay. And then baru kira S of X bar 1 minus X bar 2. SP darab set 1 per N1 plus 1 per N2. Calculate and give me the answer for this one. Satu 1.7986. 1.7986. So, betul Yang lain dapat SP sama dengan 1.7986. So, this one akan sama dengan 1.7986 set 1 per 29, 1 per 28. So, dapat berapa? S of X bar 1 minus X bar 2. Soal 4765. 0.4765. Okay, betul. Okay. So, betul jawapan saya. So, kira dia punya test statistik. Test statistik akan jadi T akan sama dengan X bar 1 99.3241 tolak 104.7786 minus 0 over 0.4765. So, dapat berapa? The T value. Negatif 11.45. Yap, betul. Negatif 11.45 atau 4470. Saya ambil 4 decimal place. Okey. 45 lah. No, betul lah tu jadi jawapan siapa? Daus ni. So, yang keempat, tengok dia punya rejection region. Okay.
since your H1 ada tanda tidak sama sendirian, this is a two-tail test. Okay. So we will reject H null if T less than negative T alpha per 2 N1 plus N2 atau T greater than T alpha over 2 N1 plus N2 minus 2. Okay. So alpha equal to, soalan kata taking alpha 0.05. So T 0.05 per 2, 29 tambah 28 tolak 2. So tengok dekat table, T 0.025, 55. So what will be the value that you get for this one? Lima tak ada. 55 tak ada. Paling hampir apa? Kurang daripada 55 tapi kurang daripada 55 tapi paling hampir. Oh, 40. 40. Okay. So ambil paling hampir T 0.02540. Okay. Sebab dalam table tak ada 55. T 0.02540. Okay. This one is paling hampir 255. Dia yang penting paling hampir tapi tak boleh lebih. Tu dia syarat dia. Berapa set? 2021. Yap, betul. Okay. 2.021. So kalau kita buat dia punya rejection region, you akan dapat this one. Okay. So masuk dekat dalam ni. Negatif 2.021 atau 2.021. So yang berlorek is the rejection region. Test statistik awak is negatif 11. So it falls in rejection region. So katakan dekat sini negatif 11.45. Okay. Test statistik negatif 11.45 falls in the rejection region. Okay. So reject H null. Your conclusion will be based on H1. So conclusion based on H1, meaning that okay, so ini adalah awak punya conclusion. Conclusion must be based on H1. So we can conclude the mean of resistance, okay, from vendor 1 is significantly, okay, different from the mean resistance of vendor 2. So dapat ada kelas sekejap lagi. Sambil masa 5 minit, kita settlekan soalan B dan C boleh? D dan D, A, B, C, D. C, D boleh? Oi. Tanya soalan ni. Ada. Ada. Tapi bukan masuk lambat sikit 10-5 minit. Kita settlekan soalan C dan D. Soalan C dan D tu pendek je. Sebab kita dah kira the rest.
Yang ini done kelas. This one done. Dan Done. Okay. So soalan C kita tengok apa yang dia cakap. I see man. This is pemadam rupanya. Okay. So soalan C, if you were the procurement specialist and you were about to select one vendor in the future, which vendor will you choose to purchase the resistor? So we can test H1, mu1 lebih besar daripada mu2, or you can also test mu1 is less than mu2. Sebab dia kata give an appropriate hypothesis, appropriate statistical test. So let's say I want to test for this one, soalan C, H0, H1 saya adalah vendor 1 lebih kecil daripada mean of vendor 2. So the complement mu1 is greater than mu2. So dia kata alpha sama dengan 0.05. So kita dah kira test statistik. Okay. Tadi kita dah kira T sama dengan negatif 11.45. 0.4470. Okay. So daripada sini H1 ada tanda mu less than mu2, meaning that reject H null if T less than negative T alpha N1 plus N2 minus 2. Okay. So dapatkan T alpha N1 minus N2 plus N1 plus N2 minus 2. Okay. So T 0.0555. Tengok dekat table, you akan dapat this one paling hampir adalah T 0.0540. Okay. So dapat negatif paling hampir is T 0.0540. So dapat negatif 1.684. Negative of T. Okay. So lukis negatif 1.684 is here. Okay. Then dapat negatif 11. This one, negatif 11.45. Falls in the rejection region. Okay. So test statistic T equal to negatif 11.45 falls in the rejection region. Okay. So reject H0. Reject H0 meaning that kita akan pilih vendor mana? Vendor 1 ke vendor 2? Oi. Pilih mana? Vendor 1 ke vendor 2? Conclusion. Conclusion will be based on H1. Okay. So kita dapat the mean resistance. Okay. From vendor 1 is less than vendor 2. So the procurement should choose vendor 2. Mak ai masa yang cepat betul lah. So the procurement should choose vendor 2. Okay. Dapat This one? Ui. dapat. Okay. Then soalan yang the last one, dia kata apa? 95% confidence interval. So yang ini sama dengan X bar 1 minus X bar 2
plus minus T alpha per 2 N1 plus N2 minus 2 S of X bar 1 minus X bar 2. Sama dengan 99.3241 tolak 104.7786 tambah tolak T alpha per 2. Okay. 55. Tadi kita ambil 2.021 darabkan dengan 0.4765. Said, kira ni Said dapat berapa? Said ke Amal ke siapa? Cuba kira and bagi saya jawapan dia. Sebab saya tak kira ni. 95% confidence interval. Negatif 6.4175. Okay, lagi satu. Satu set. Dapat negatif 4.4915. 4.4915. Okay. So yang lain dapat sama jawapan dengan Said. So itu adalah 95% confidence interval. So kita ambil T alpha per 2 N1 plus N2 minus 2 yang ini sebab ianya adalah apa nama dia? Daripada this one. Yang ini adalah daripada case 3. Okay. Dan untuk confidence interval dia mesti bahagi 2. T alpha per 2 atau Z alpha per 2. Okay. So that is why kalau case 4 dia akan jadi T alpha per 2 DF. DF dia degree of freedom awak kira guna the formula. Okay, done class with this one. Any questions so far? So next class nanti kita sambung dengan exercise lain and then kita tengok proportion. Okay. So saya bagi salin, sampai salin. Ada soalan tak? Midterm awak minggu depan, minggu lagi satu kan? Minggu depan baru ni. Minggu depan puasa lagi. Lepas tu minggu lagi satu tu puasa lagi. Hari ni berapa Ramadan lah? 11. 11 dah. Lagi 20, lagi 19 hari. 19 hari, that mean 2 minggu lebih. Hari ni 11. Hari tu kawan-kawan aku datang 17, 18. Miss, Yep. minggu ni minggu ke-7 eh? Minggu ni minggu ke-6 tak silap saya. Ke-6 kan? Okay. Macam mana kau belajar kau dengan benda lain sekali ya? Otak boleh bagi 2 kan? Dia saja dengar. Tapi mencabarlah zaman awak ni. Mencabar sebab belajar online. Lab online lagi lah. Mana konsep hands on. Okay, done kelas. Kita doa lah COVID ni tahun ni habis lah. Boleh gila kalau lama sangat. Dan yang lain pun done So kalau done, kita continue next week. See you next week insyaAllah kalau panjang umur. So I hope everyone is done lah. Midterm sampai mana? Midterm chapter 1, 2, 3. Saya ada letak ni info dekat dalam okay. ULET. 4 ni tak. So,
Tak silap sampai 3 je kot. 1, 2, 3 lah. So, Ada info dia